if someone sees from outside, if they see the Sensex market optically looks very strong only. Nifty from 11,200 it fell to 10,000. From there it has retraced almost 61%, which means a decent up move from the lows. But whereas if you see mid caps, they are continuously falling, and majority of the stocks in mid and small caps, consistent selling is coming. Even yesterday also, though Sensex went up more than 250 points, many stocks were down, consistently falling by 1%, 2% on a daily basis. And many stocks has fell more than 30-40% from the peak, and some of them has fell almost 50% from the peak. This phenomenon has been continuously happening for the last 2-3 months. And if you see the large caps, only large private sector banks like HDFC Bank, IndusInd Bank, Kotak Bank, then Hindustan select FMCG companies like Hindustan Unilever, then Reliance Industries, L&T, they are holding the index at a higher level. Whereas if you see the broader market, it has been falling consistently, and portfolio value, if you see, it has been gradually drifting downwards only. Only those who are having large cap stocks and some consumer oriented stocks like Future Retail, DMart, Titan, they are holding on the portfolio values, whereas those who have had a diversified portfolio, it has been consistently coming down. FIIs, if you see, they are continuously selling, and they on daily basis they are selling. In the month of May, they have sold almost 4,000 crores, and mutual funds, they are trying to support the market. On a daily basis, they are buying around 1,000 crores. Their inflow has come down relatively. On a monthly basis, if you see, last month they have got around 12,000 crores. During October, November of last year, they got almost 20,000, 22,000 crores. So from the peak, inflow has fell almost 40-50%, but still 11,000, 12,000 crores inflow is a decent amount. Through that money, they are trying to support the market. And in the last 1 month, if you see Sensex and Nifty, they have risen almost 3 to 4%. 3 to 4% they have gone, whereas mid and small cap nearly 1% down. Even in the mid and small cap space, if you see, only select stocks in the index, they are holding on the mid cap index. If you actually see the broader mid cap and small cap index leaving the top performing ones, means it would have come down by 2 to 3% in the last 1 month. So now the big question is the rally over for the mid and small cap space? If you see from 2013 to 17, many mid and small cap stocks has gone up more than 10 times. Many of them, we can tell more than 50 to 100 stocks which has gone up by more than 10 times. And why they have gone up like that means during 2013 to 17, if you see, there was a sharp fall in commodity prices. So basically all these mid and small cap companies, they are the consumer of these commodities. So when commodity prices comes down, what used to happen is that their working capital will come down, their margin used to go up. Now the cycle has turned. In the last 6 months, 7-8 months, if you see, the commodity prices have started going up. Crude oil prices have started going up. There is a very high possibility that interest rates will go up in the next 6 months. So all this phenomenon is negative for mid and small cap space, and we have started seeing the process of derating. So generally they use two terms, re-rating they tell and derating they tell. What is in by re-rating is that PE expansion. For example, suppose a mid cap stock is trading at 10 PE. If it goes to 25-30 PE means, then it is called re-rating. So derating is the reversal of re-rating, where a stock which is trading at 25-30 PE, if it comes to 15 PE, that means PE ratio coming down, it is called derating. So now for the last 2-3 months, what we are seeing is the process of derating, where the PE ratio of many mid and small cap stocks have started coming down. So if you see in the last 3-4 years, many stocks went to 25-30 PE, many mid and small cap stocks. Historically, they have never traded to such a valuation. Now what is happening is the process of the reality, where the realistic valuations, these stocks are coming to it, and the process have started. It will take some more time to get to the fair value. That means still it will take more time for mid and small caps to see a good up move. Before that, we will like to see the process of derating. That means stock prices will continuously coming down. Where earnings are good, their stock prices will hold on. If earnings are not good, means
the mid and small caps will continuously will come down for another 3 to 4 months. So now the big headlines in the market is the crude oil prices, because crude oil is a very important for a country like India. We import almost 80% of our crude oil needs. So whatever we are importing, we have to pay in dollars. So when crude oil prices goes up, means more money will go out of India for same amount of crude oil. So we have to pay more dollar. Then as a country, we are losing a lot if crude oil prices goes up. Now suddenly what has happened is that the crude oil were holding up to $60 few months back. It will go to $60, then it will come back to $50, like that it was holding on. But suddenly in the last 2 to 3 months, the crude oil has pierced the 60 resistance level, and it has been consistently going up. So when 3-4 years back, what happened was that crude oil fell from $110 to almost $30-40. Three things has happened at that time, because the reason at that time why it fell was that there was a huge supply in the market. Over inventory was there, where OPEC was producing a lot of crude oil. Then US as a country, they were exporting a lot of crude oil. Then Iran, which was where sanctions were removed in 2015, they were started exporting crude oil. So these three factors led to sharp fall in crude oil prices. In the last 1 year, what is happening was that OPEC, they have reduced their production growth, and Iran factor, what has happened, 2 days back Trump has imposed a sanction again. So out of 3 positive factors which led to fall in crude oil prices, now 2 has gone. Only US production has been consistently increasing, and because of this inventory level coming down and sanction on Iran, crude oil prices has started going up again. Now yesterday it is almost near to $78, and it is a big negative for Indian macro. Already in CNBC they have started predicting $100 crude oil in the next 6-7 months. We don't know whether it will happen. Generally what used to happen is that when prices started going up, they used to extrapolate and they will tell the higher range. Similarly, 2 years back when crude oil was $40, everyone started telling that crude oil will come to $20, but that didn't happen. So now $100 will be very difficult to happen. Suppose if that happens, means it will be very negative for India. And this is the crude oil chart for the last 5 years. And if you see that crude oil was trading around 110, 112 during 2012-13 period. From there it fell very sharply. Almost to $30 it fell. Now it has bounced to almost $77. And that too in the last 1 year, if you see, there has been a sharp rally. So what will happen if crude oil continuously goes up means it will impact not only India, almost globally, almost all countries, majority of countries it will impact. So one of the analysis made by this Oxford Economics and Haver Analytics, so they have predicted that suppose if oil goes to $85, the impact on GDP for 2 years, they have put one chart. So what they have told is that this global economy, so it will get affected by almost 0.4% if crude oil goes to $85. So winners, only few countries are there, and if you see the winners list, only Gulf countries like Saudi Arabia, UAE, then Russia, world largest producer of crude oil, they are the winners, where their economy will jump by nearly 1 to 2% of the GDP, and small countries like Norway, Australia, marginal gain will be there. Whereas if you see the losers, there is a long length of countries. Even USA also in that list, where they will also get affected if crude oil prices continuously goes up. So USA GDP also will get affected by around 0.3%. And if you see India, our economy will get affected by 0.6% if crude oil goes to $85. So if crude oil continuously goes up, means it is not only negative for India, it is almost negative for the entire world. During 2008-9, apart from this global economic crisis came, it was the very high crude oil prices which kept the global economy under check. So at that time also many of them told that because of very high crude oil prices, the world could not able to recover. So if unfortunately if crude oil goes to 100, means it will be negative for the world economy also, and world economy may see some saturation. And for India, if you see, RBI generally they used to estimate, forecast the inflation and growth for India, and what they have taken as $68 as a price for crude oil for estimating inflation and growth.
So what will happen if for every, and also they have told that if crude oil increases by $10, the effect on inflation will be higher by 30 basis point. So if crude oil goes up by $10 means inflation will go up by 30 basis point, and on the other hand our growth will come down by 10 basis point if for every $10 increase, that they have told. So last meeting they have forecasted $68. Now it is almost $78. So by next meeting they may have to revise India's growth rate downwards as well as India's inflation higher. Till now they are holding the neutral stance. So if crude oil prices are higher, they may change their voice from neutral to hawkish. And bond market already started reacting. If you see the bond market from September, it was around 6.4. August month it was 6.4 bond yield was. So within 8-9 months it has went up to 7.6. Then government and RBI tried to cool down the bond market. They announced some measures and it made a sharp fall. But the bounce back also sharp, and it is almost around 7.71%, which is increase of 1.3% within a matter of 9 months, which is very sharp as far as bond market is concerned. So bond market is indicating that something negative is there in the economy, and it is clearly indicating that. Rupee, they have started weakening from around 64 it was there, now it has gone to 67.4. This is the 5-year chart. So many times it has come to there. In 2016 also it came to there, then 2017 it has come to there. Now 2018 it is nearing to the previous peak. Suppose if crude oil goes up further means most probably it will breach, and it's a possibility of rupee going to 69 to 70 level. At TCS they have forecasted that rupee may touch 70 in 1 year time, and based on that they have given some projections. And if suppose if rupee weakens, what will happen is that mainly IT company will do well, because even now if you see in the last 3-4 months IT company has been doing well. Large caps they are not going much, but mid cap IT company many stocks has gone up by 50 to 100%. They have outperformed. Suppose if rupee goes to 70 means even large cap company also will start doing well. And the Indian macro economy was the story for the last 3-4 years. Now they have started changing, because last 3-4 years our fiscal deficit has been coming down, current account deficit has been coming down, rupee was very strong, and now the situation will start changing. Already current account deficit have started taking a beating, and current account deficit will increase further, because we are importing more crude oil, as well as our exports were lower when compared to other countries, and because of that current account deficit will go up, rupee has become weaker, and fiscal deficit definitely will be higher than what government has estimated. Suppose if economy doesn't grow, in the tax collections is not good, if market condition is not good means they could not able to collect from divestment also. In that case fiscal deficit will go up. So all the main parameters of fiscal deficit, current account deficit, inflation, currency, if you see means most probably in the next 1 year it is going to be very tough time for our macro economy. So in spite of all this negative news, Walmart, the world largest store retail chain, they are very bullish on India. So 3-4 days back they have announced that they are going to buy 77% stake in Flipkart, which is basically an e-commerce company, for 16 billion. So it is India's largest acquisition. Such a huge value till now no one has done in India, and is the biggest purchase of an e-commerce company in the world. So world, by paying 77% in 16 billion in cash they are giving. They are not giving as stake. They are going to spend as cash 16 billion. Is the world largest deal, this Flipkart deal, and this clearly justifies that there is a huge appetite for Indian consumer story. Till now what was happening is that many companies like DMart, Titan, Indian consumer oriented companies, they were trading at very high valuation. DMart is trading around 1 lakh crore market cap. Titan, if you see, they are trading around 85,000 crore market cap. So this type of valuations we think is too high, but someone is ready to buy at this high valuation, clearly indicates that the valuations are justified by the buyers.
because if say for example Titan, it is now trading at 75 PE, trailing 12-month PE is 75. As a hypothetical case, Tamil Nadu Industrial Development is holding 27% stake in Titan company. Suppose if they want to exit their company, if someone is come and ready to buy the 27% stake at current value of 22,000 crores means the valuation is justified at 75 PE. Though optically we may feel that 75 PE is too high, but some FIIs or some players, some private equity players, if they are ready to buy means that 75 PE, they are feeling that it's not too high. Maybe by 5 years now, 10 years now, they will make good money means the high PE is justified. And if you see the Flipkart financials, they are not profit making company. Paying so much money if they are profit making is not. If you see the 3 years revenue of Flipkart, in 2015 it was 1.5 billion, in 2016 2.2, and 2017 2.9. Almost good growth is there every year. And if you see, they are cash burn companies. Cash burn means they are not profit making companies. They have to put money every 2 years. They have to inject 2 billion because they are making losses. For that you have to put money. And if you see in the last 3 years, in 2015 500 million they have burned cash. In 2016 almost 800 million they have burned cash. In 2017 670 million they have burned cash. That means almost last year they have made a loss of 4,000 crores. They have made loss. In spite of loss, Walmart is buying these prices, which clearly indicates that because of our 130 crore population, some basic consumption is needed to run the economy. Based on that, they are coming in India and they are investing. IIP growth is disappointing. Yesterday evening they announced the IIP growth for the month of March. For the last 3 months it was good, almost 8.8, 7, 7.5. But yesterday the expectation was 6.1. It came to 4.4. So it has been a sharp fall in the last 3. If you compare before 3 months. So it's a negative data IIP growth. And mutual fund inflows, if you see, in the month of August, between August to December, it was well above 20,000 crores. Now it has been gradually coming down. March it fell to 10,000. Now there has been some bounce back to nearly 13,000 crores. Our expectation is that around 10,000 crores, most probably the mutual fund inflows will get stabilized, because the SIP book is around 6,500 crore. That will continue and that will keep on growing every month. That will keep on growing, but lump sum investment may see some sluggishness if market continues to remain weak. In this all these things, now another important circular from SEBI has come. They have permitted stock exchanges to trade equity derivatives. That means only F&O segment they have allowed to trade stock exchanges to till 11:55 PM from October 1st onwards. So till midnight now, Nifty futures and other products, as exchange may decide in the future, they will be allowed to trade. Why they have taken this decision is that last year what SEBI said was that any exchange can start any product. For example, now NSE, they are having only equities and currency, they can start commodities. Similarly, MCX, they are having only commodities, they can start equities also. So any exchange can start any segment means. So for example, NSE, if they start commodities means they have to run till midnight, because commodity market is like this. So when commodities are allowed like this means, then similarly equities can also be allowed like this. Based on that only they have allowed the stock exchanges to trade equity derivatives till 11:55. But before allowing that, they have told stock exchanges has to get approval from SEBI on this, and they have to put risk management and infrastructure in place before extending time. Globally, mainly index futures are traded till midnight or 24 hours, whereas individual stock futures they are not trading throughout the 24 hours. So our take is that initially Nifty futures may be allowed to trade till midnight. After it get okay, then other stocks, as they may like, they may bring it. So he wants to watch Q4 results. Q4 results till now was it's not that much spectacular. Select companies they have announced results. Select companies they have announced good results, whereas
more than 50-60% of company results were mixed only. We can't say a great result. Mutual fund inflows has to be seen. Then Karnataka election, today is the election. Today evening exit poll result will come, which will get reflected in our market on Monday. Then Tuesday is the actual result outcome is there. So the next 2 days market will be very volatile, and we have to see how the Karnataka election outcome will come. Thank you. Hello, good morning. First recommendations order meeting start cheyanana. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 days ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് അധികം അപ്രീഷിയേറ്റും ചെയ്തില്ല. കൂടുതലും മിഡ് ക്യാപ്പിൽ കറക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല 2 ബെസ്റ്റ് ബാങ്കാണ്, അധികം കറക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന 2 ബാങ്കാണ് കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കും HDFC ബാങ്കും ദെൻ ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്. ഇത് മൂന്നുമാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്താലും വലുതായിട്ട് കറക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല. മാർക്കറ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹൈലി അൺസർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് പോലുള്ള ഒരു നല്ല ലാർജ് ക്യാപ്പ് വാല്യുവേഷൻ കുറച്ച് ഹൈ ആണെങ്കിലും മേടിച്ചു വയ്ക്കാം. കാര്യം വലിയൊരു കറക്ഷൻസും വരത്തില്ല. ഒരു എബോ ആവറേജ് റിട്ടേൺ എന്തായാലും കിട്ടും. ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. റിസൾട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇപ്രാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് അവർ കൂടുതലും അക്വയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോരോ ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട്. നേരത്തെ ING വൈശാഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്വയർ ചെയ്തു, കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി. ഇപ്പം അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ചെയർമാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു ബാങ്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വാല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേദാന്ത എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം മുമ്പ് സ്റ്റെർലൈറ്റ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് സെസഗുവായിട്ട് മെർജ് ചെയ്തു സെസ സ്റ്റെർലൈറ്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ അത് കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്തു. അതോടെയാണ് അത് വേദാന്ത എന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പം കമോഡിറ്റി പ്ലെയറിൽ ഹൈലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമോഡിറ്റി പ്ലെയർ ആണ്. കാര്യം മെറ്റൽസ് ആയാലും ശരി, ക്രൂഡ് ആയാലും എല്ലാം ഉണ്ട്. സ്റ്റീൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കമോഡിറ്റിയിലും ഉള്ളൊരു പ്ലെയറാണ് വേദാന്ത. നല്ല വലിയ കമ്പനിയായി. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 1 year ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റൽസിൽ ഒരു നല്ല റാലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേദാന്ത. പക്ഷെ ഇനിയുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രൂഡ് നല്ല രീതിയിൽ കയറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് $78 ആയി. ഇപ്പോൾ ക്രൂഡിന്റെ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പാക്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ക്രൂഡിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വേദാന്ത. കാരണം നമുക്ക് പറയുന്നത് കെയിൻ മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെയിൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. പഴയ കെയിൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വേദാന്തയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്രൂഡിന്റെ ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വേദാന്ത. അതുപോലെ ജനറലി ഗ്ലോബലി മെറ്റൽസും നല്ല റാലി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ കറക്ഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. മെറ്റൽ പ്ലേയായി ക്രൂഡിന്റെ പ്ലേയും നല്ല രീതിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് വേദാന്ത. നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീവ്സ് കോട്ടൺ ആണ്. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ എൻജിൻസിന്റെ ഒരു പ്ലേ ആണ്. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എൻജിൻസും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജനറലി ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറും നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലും നമുക്കൊരു പ്ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ജനറലി പവർ സെക്ടർ എല്ലാത്തിലും ജനറേറ്റർ എൻജിൻസും ഇവർ കാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. 21% പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ് ഗ്രീവ്സ് കോട്ടൺ. നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SKF ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ബെയറിങ്സ് കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് SKF ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ബെയറിംഗ് കമ്പനി. അതും ഓട്ടോ ഒരു പ്ലേ ആണ്. കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ടായിരുന്നു. മോർ ദാൻ 20% ഗ്രോത്ത് പ്രോഫിറ്റിലുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് ഒക്കെ നല്ല റോബസ്റ്റ് ആണ്. കമേഴ്ഷ്യൽ സെയിൽസും ടോട്ടൽ ഓവറോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെയിൽസ് നല്ല പിക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ സെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ബെയറിങ്സിൽ SKF ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം റിസൾട്ടും കൊള്ളാം. ഒരു നല്ലൊരു ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ്, മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കെയർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പം 3 കമ്പനിയുള്ള റേറ്റിംഗിൽ ഇക്ര, കെയർ, ക്രിസിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ കെയർ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1800-900 വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൾമോസ്റ്റ് 1800 വരെ പോയിട്ട് ഒരു നല്ല കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് 1200 റേഞ്ചിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. ആൾമോസ്റ്റ് 40 rupees കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും കൊടുക്കും. അപ്പം 2-3 ഇൻട്രൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് കാണും. അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ജനറലി റേറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് 2-3 കമ്പനീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവർക്കൊരു ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറാണ്. കാരണം റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള SME സെക്ടർ ആയാലും അതുപോലെ അല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സ് ആയാലും റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബിസിനസ് 3 players ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടുന്നതാണ്.
അപ്പം ഈ കറക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ സൈഡ് ആൾമോസ്റ്റ് തീർന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു 1200 ലെവലിലൊക്കെ അത് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ആണ്. 1200 300 ലെവൽ കൺസോൾട്ടേറ്റ്. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ താഴെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അതൊരു അപ്സൈഡ് കിട്ടുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്ത റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്. M&M ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൾമോസ്റ്റ് 12% അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. HCL ടെക് ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് അത്ര നെഗറ്റീവ് ആയിപ്പോയി. കാരണം നല്ല റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചു. അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിടെ എക്സ്പെക്ടേഷനുടെ വീഡിയോയിട്ട് റിസൾട്ട് കുറച്ച് മോശമായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ എക്സൈഡ് നല്ല ബുള്ളിഷ് ആയിരുന്നു. ആൾമോസ്റ്റ് 10% ഹൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ DB ഫെർട്ടിലൈസറും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സലാസർ ടെക്നോളജി അതും നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിയർലി 4% അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനൽസിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു അപ്ട്രെൻഡ് ചാനൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷേ സ്റ്റീപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര സ്റ്റീപ്നെസ് ഇല്ല. ഇതിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റീപ്പായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം അപ്ട്രെൻഡിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ട്രെൻഡ് പുതിയ ചാനൽ പുതിയ ഇത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാമാണ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റീപ്നെസ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റീപ്നെസ് കുറവായിരുന്നു. ഒരു അപ്ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി ടു മാർച്ചിലൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൗൺവേർഡ് ചാനലിലാണ് മാർക്കറ്റ് വന്നത്. തിരിച്ച് അപ്വേർഡ് ചാനൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡൗൺവേർഡ് ചാനലിൻ്റെ ഈ 1600 ആ റേഞ്ചിലായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അപ്വേർഡ് ചാനലിലോട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫിബൊനാച്ചി റീട്രേസ്മെന്റ് ലെവലാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ 61% കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10,700 ആണ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 10,700 മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സിഗ്നലാണ്. ടെക്നിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കർണാടക റിസൾട്ട് ക്രൂഡ് ഒന്നും നോക്കാതെ ടെക്നിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് ക്യാപ്പ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ 61% ഇതാണ്. 61.2% കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 61% കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മിഡ് ക്യാപ്പ് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ നിഫ്റ്റിയും ഇത് മിഡ് ക്യാപ്പ് നിഫ്റ്റിയും. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് 10,700 കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 61% മുകളിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പക്ഷേ 61% ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ജനുവരിയിൽ ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് 11,200 ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മിഡ് ക്യാപ്പ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പായിട്ട് ഡൗൺ ആയി പിന്നെ കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മിഡ് ക്യാപ്പാണ് ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ലാർജ് ക്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് ലാർജ് ക്യാപ്പാണ് നല്ല രീതിയിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിഡ് ക്യാപ്പ് കറക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജനുവരി വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാർജ് ക്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതേപോലെ ഒരു സിനാരിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കർണാടക ഇലക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇന്നാണ് ഇലക്ഷൻസ്. ഇപ്പം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണിയാകുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ വരും. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആക്ച്വൽ കൗണ്ടിങ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ന്യൂസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് അബവ് $80 പോവുകയാണെങ്കിലോ ഒരു കറക്ഷൻസിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും ലാർജ് ക്യാപ്പ് ടെക്നിക്കലി നോക്കിയാൽ ബുള്ളിഷാണ്. പക്ഷേ മിഡ് ക്യാപ്പ് ടെക്നിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്ഷൻ മോഡലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൺഫേം ആയിട്ടൊരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ മിഡ് ക്യാപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിഡ് ക്യാപ്പുകളുടെ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്താലേ ഓവറോൾ ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ് മാർക്കറ്റിൽ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബെറ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. മിഡ് ക്യാപ്പൊക്കെ നല്ല കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മേടിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് 10,650 ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി ഉള്ള 500 പോയിന്റ്സിന് വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മാർക്കറ്റിൽ. കാരണം ജനുവരിയിലും മാർക്കറ്റ് ഒരു ആൾമോസ്റ്റ് 10 ഡേയ്സിലാണ് ഇത്രയും റേഞ്ച് കവർ ചെയ്ത് 10,600 to 11,200 to 600 പോയിന്റ്സ് ഒരു 5 to 10 ഡേയ്സിലാണ് കവർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിലൊന്നും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ട്രിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഒരു റാലി വരാൻ നിഫ്റ്റി നല്ല രീതിയിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, HDFC ബാങ്ക്, അതുപോലെ റിലയൻസ്, TCS ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 മന്തായിട്ട് നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ITC ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.